Yes, It's 11 minutes after 7. Karibu sana manze, a brand new week. Yeah, brand new day. Yeah, the 24th day of July, Kevo. Full of energy, manze. Wrapping up in style. By the way, swali ni, are you still consistent with your goals and resolutions? Vituka hizo. Ama uliachana nazo? Ni kusonga freestyle. Ni freestyle. Sasa unajua manze jo history finance bill. Imeto affect. Man, hata ilibidi ma resolution to change. This is slow down. Those are excuses, manze. Those are excuses. Manze, they don't work, manze. Life ujana life ni funny sana. The universe, haijuangi the fake you. Haijui the fake you. Inajua the real you. So, hata kuna kama nini gani, bora jo inajua na cheat. Exactly. Manze bro, ni wewe tunajiingiza kwa box. It's quite sad. Aya, so tuko kwa the second hour of the show, and right now tunade kuku big up. Thank you so much for hanging out with us, manze. Karibu kwa show. If you're just joining us, remember unaweza to get on www.vibesradio.co.ke. Pia unaweza tupata kwa frequency on 104.5 in Nairobi, of course, and then 98.8 in Nyeri. Mombasa, we are 98.7, Meru 107.1, and Eldoret 107.5. I'm your local energy provider, Utada the Beast. And of course, Mr. Udini, the mic magician, hapa kama kawaida in the morning. Big up on yourself. Queen Latifah anasema and I like is okay sir, tunaenda kuwa play ngoma za UG. Every time she's anasikiliza show, she's always requesting a Ugandan track by BBC. Kuvu na maanisha tunasikika hadi Uganda. Tumevuka border. Na tunasonga manze. Exactly. Number one show in Africa, global. Let me take over. Big up on yourself, Zach Zion, yani baba Kenesta anasema good morning. Chege Losses as well. We see you, Agnes Msupa, yani Agi, Utawala's finest. Photoman Evans Nyamwiro, and of course Mika Aluda. Right about now, it's all about MVP report. Na tuko na our special guest, Senator Gloria. Mambo vipi? Fiti sana. Unafilaje manze? Niko poa. Weekend ilikuwa deadly. Weekend ilikuwa refu. You know they say Kenyans we live for the weekend. Is that true? Aya, pana as politicians. We survive the weekend. Weekend pia ni tu kazi somehow. Weekend pia inakwanga works. Kwenda ground kidogo kuona watu nini. Easy. Karibu sana Gloria. Najua you is not your first time here. We just keep the conversation moving. Kumbuka my guys, we are live YouTube na Facebook @Vibes Radio KE. Teke tunataka kuangalia nini imekuwa happen on the front pages. Senator, I have a copy of the Standard na nitakupatia moja hapa, and of course the Daily Nation. Wameandika hapa hivi on the Standard: hustlers caught between a rock and a hard place. Ordinary Kenyans are worst affected by the high cost of living, a failing economy, and political turbulence. However, they also pay the heaviest price of protesting as they fall victims to police brutality, and their daily sources of income become disrupted. Iko kwa page 6, and then on the Daily Nation imeandikwa hapa hivi: state on trial, Shakahola horror. At a glance, security agencies, judicial system blamed for Shakahola deaths. Victims' families in agony as results of DNA tests delayed inside the mind of a cult leader. Hey, alafu nachikia hapa wameandika state holds fate of detained victims of cult massacre, detained without trial. State versus Pastor Paul Mackenzie. The total number of deaths that have been recorded, mabodies zimekuwa exhumed, stand at 425. The state has carried out exhumations in 3 phases and performed post-mortem examinations on 338 bodies. You can have a look at all of these stories on the front page of the Daily Nation. Lafu pia naona hapa hivi wameandika wave of arrests and abductions raises concern. President William Ruto's leadership style has come under scrutiny, with opposition leaders alleging the return of the dark Kanu era following reports of arrests, abductions, torture and killings. Senator, I think tuanze tu na hii Standard. Hustlers caught between a rock and a hard place. Wase wana madwa maze. The police are using live bullets. Mostly we are seeing it's unarmed youth who are being killed. Wameenda hapo hivyo kwa TV, they're talking to guys in the media saying hata their parents saying skiza kijana wangu alikuwa tu hapa hivi. Police maze wamewabeat, very dangerous. There's even footage, people are recording these things off their phones. Isn't it time that the president anafaa ku castigate the relevant people, for example the police, watu wa Ministry of Interior? What is going on, man? Senator, honestly, what is going on? Najua nimekusikiza na hakuna mahali nimesikia ukiongea story ya makarau. Sijasikia ukiongea makarau venye wamekuwa wakirushiwa mawe, wamekuwa wakiatakiwa. Sijasikia ukiongea maneno ya businessmen ambao biashara zao zimekuwa zikiwekwa chini. Sijasikia ukiongea maneno ya goons. Juu najua pia kukiwa na what you call peaceful protests. Sana sana kuna wale watu pita katikati ama kuna watu tokelezea
in the name of peaceful protests, and then you know they are criminals, they are goons. And those are the people who the police have been dealing with. So these are people when unapata in most cases it's hard to tell. Okay, ona kama story ya ile quickmat ya yake. Ya ilikuwa Kisii. Hapana, hii ya Wayaki we. Oh, ya Wayaki. Okay. So wale watu tutasema walikuwa peaceful protesters. Unajua kuna mtu anataka kuongea hizo story. Haya, hebu angalia. But ni lazima polisi atume excessive force. Sasa unajua nimekuja na expressway, si ndio? Wale watu wali vandalize hapo expressway, hao ni peaceful protesters. I mean, unajua kuna vitu zingine kasa hizi kuna mtu alikuwa anataka kusema ati you know, even this chaos is a way of communication. Itafika mahali pia mseme pia wale mademu wamerepiwa na madha mtasema pia ati people were protesting. Those are criminals. Kweli. Na unajua story ya criminals, hawezi deal na criminals when you deal na mtu wako hapa studio. Kweli. So and that's what we are not talking about. But why you not talking about excessive force, use of excessive force, so, live bullets? Wacha nikuulize, what is the appropriate force to use when someone is walking around with a weapon? We've seen people with pangas, machetes. Tuliona wale wase, by the way, unakumbuka kulikuwa na clip imeenda around ya ile gang ama sijui tutasema ni watu wagani walikuwa wanachinja mbuzi wakikunywa hiyo damu nini. Hao ni peaceful protesters. So ukipata na mtu kama huyo na ushaona video yake na hiyo panga, utadeal naye aje? Mira sina hata ningetaka tusaidiane aje ile tu ya kimtani. Lakini niambie kwanza, mtu kama huyo utadeal naye aje? Unajua bado mtu kama unaweza pata maybe hiyo video hata ni ya UG. Unajua Kenya kumekuwa na hizo mambo sana. Kuna zile video fake, lakini kuna video zenye mimi naweza sema pia zenye mnasema za victims fake. Lakini acha nikuulize, nimeuliza swali moja, mtu kama huyo wa kurusha mawe, wa kutembea na panga, wa kuvandalize paka hizi expressway, huo mtu una deal na yaje? Huo mtu kwa mimi kwanza ukiniuliza na kwanza ako na ngori zaidi. Na niko kuna kamera na kuna mechanism ya kuendea mambo kama hiyo. Si ndio? Wacha na kamera hapo atashikwa tu. Mtu yote anafaa kushikwa, atashikwa. Karao na huyo mtu mwenye anacharge kwa karao. Lakini seneta kujua atadiliwa na yeye aje. Nauliza tu kuna watu wamesema excessive force. So mimi nikiwa karao, si pia mimi niko hapo. Wewe pia ni mtu. Mimi pia ni mtu. Nataka kujua mtu amenibebea panga, mimi kama karao nitadili na yeye. So na ndivyo tunaulizaje Muhesh kwa ina layman language ndio tuielewe sisi pia watu wa kimtaani. Ni ukweli watu wametokea wamefanya hizi ngori. Waliitwa kuna mtu aliorganize hizi mambo yote. Kuna mtu alisema sauti yake ndio ilitumika tunaenda maandamano. Na at the same time kuna a government of the day ambayo bado iko na force, the police force, kama watu wale wamewagaidia, si ndio? Kwa hivyo watu makarao walitumia pia force na wale walitana maandamano pia hawakuweka security ile ataikana ndio guide mambo ya watu. So ndio tunaulizaje wewe malume sit. Una thinking inaweza fanyikaje tofauti? Maandamano juu hata milioni kisimama hapo Mombasa Road na nianze kusema tunataka kuwa anaita watu team glow tokeni to vandalize expressway. Unajua mimi nimeongea, si ndio? Sawa, mnaweza nichukua mseme incitement ni nini, lakini mtu ametokea na hiyo panga na hiyo mawe na ameenda kupigana na makarao. Hapo ndio nataka kuuliza, huo mtu utadili na yeye aje? Kwa nini lazima? Unajua kila mtu anasema excessive force, lakini mnasahau kuna our sisters, kuna mama wetu wanatembea kwa streets wanarepiwa during hizi vitu. Mimi nataka kujua they're there. Mimi kitu mimi nimeona kubwa na nataka Muhesh atuambie. Muhesh, unaona jina police brutality sisi tumekaa nayo ni kitu imekuwa ikiendelea, na kama wewe ni Mkenya na tunajua tu Kenya vile si ukaa, tunajua kweli makarao vile udu. Tuacheni tusipige kona, tujaribu tu ule mtu anafaa kuchukua msalaba achukue. Ni ukweli pia ifike police brutality. Nimeuliza tu the same way tunaweza kuwa hapa studio tuvamiwe na kungekuwa na karao hapa, tuseme ningekuwa na bodyguard wangu hapa, kama niko na bodyguard tuseme angekuwa hapa, tuvamiwe hapa na watu wa mapanga. Nataka kuuliza huo mtu atadiliwaje? Juu kuna karao hapa akona weapon, si ndio? Mnajua kwa sababu the same way mnauliza hizo maswali, I also want you guys, I want Kenyans wakae chini wajiulize, wewe ukiwa tu pale kwa duka yako ya M-Pesa, si ndio? Una operate tu vitu zako, umesikia kuna maandamano lakini umeambiwa GLORIA ifike hapa. Alafu kidogo watu na mapanga, karao akiwa nawe hapo. Utataka karao anze kusema tafadhali please na waomba muweke mapanga chini. Kwa sababu mkisema excessive force, I also want you ufikirie na ile story ya wachana watu wana, you know, because watu wanasema peaceful protesters. Mimi zile video zenye nimeona
mimi zenye Yeah. nimeona na nimesema enyewe walai thank God makarao walikuwa tu kwa nini hakuna kitu peaceful ilikuwa pale. So let me clarify one thing, Senator Gloria. In many areas in this country, counties kibao zimekuwa na hizo ma protests, several places zimekuwa peaceful, but yet tunachikima vijana wamemadwa, wase wamepigwa, yani mazevi deadly guys are in ICU. Na mimi najiuliza kitu moja, Kev, is it possible that armed youth from all across the country walikuanga armed? I think only narrative yenye tunapush, and it's very dangerous. We also saw some politicians allied to the government wanaanza kuita watoto wa watu mungiki. That is not factual. No, that's not factual. You can't just generalize and say that is definitely not factual. That's definitely always sema ati kila mtu mwenye ameenda kwa streets pia yeye ni kwa goon. Tumeona narrative ya kusema these are bad boys, jihani goons nini, then you're justifying the killings. No, me what I'm saying, in every situation where there's a gathering, hata hapa ukiongeza mtu mmoja huwezi jua, simu ikipotea huwezi jua nani amechukua. They are the good people and then they are the bad people. So I'm just saying at the point where there are no peaceful protests, kwa sababu zile vitu tulikuwa tunaambiwa ni peaceful protest, si peaceful. Zingekuwa peaceful, by the way, wacha tuone makarao akitupatia gas watu wanatembea. Unanipata? Lakini tukiona mawe, tukiona mapanga, tukiona nini, maduka zinavunjwa nini, mimi nakwambia kuna wamadha na mademo wamerepiwa. I'm telling you this. So ukiona vitu kama hizi huwezi sema hizi ni peaceful protest. But also what I want to say is wewe ukikaa pale chini kama saa hizi tuko studio, mtu akuje hapa tuambie sasa sisi ni watu wa nani, tunatoka nje tufanye hivi. Wewe kama mtu mwenye enyewe umeexposiwa na umeona kitu inafanyika, also ask yourself, venye munaenda maandamano, jua watu wanasema kuna cost of living issues nini. Unaona jua hiyo cost of living si ati ina mkate venye wewe utauziwa ni venye mimi nitauziwa. Hakuna mtu anauziwa mkate ya mhesh na mkate ya tofauti tu ni mhesha kwa payroll na huwa na unajua hata hiyo story ya mhesha akiwa kwa payroll. Mimi nikikwambia unaona venye mniliza story ya weekend na hiyo weekend imekwaje, sisi weekend haikuangi fun times and good vibes and inshallah uko ground unarudi bado uko na matanga uko na nini uko na by the way acha nikwambie story it's a fallacy kuambiwa ati kuna mtu ako na mshahara anaingiza tu hivi naingia anakaa chini anakele, especially kama when you're a serious politician. Utapata number one story yako yote inarudi tu kwa ground. All right. Hesh, is so the cost of living tukienda kwa streets so tangu last week venye tumekuwa na maandamano, hata hiyo wiki nyingine nataka kujua kama tu maziwa imeshuka but waswali kwa nasema serikali inaelewa tu lugha ya maandamano in the sense that hata sahi clearly the president anaelewa there's a section of Kenyans who are very disappointed na vile the government is being run, certain policies we'll talk about that tuko mbele. Ndo tunaona hata nilikuwa nacheki kwa one of the dailies walikuwa nasema in a few weeks bei ya unga inaenda kurudi down. But as we move forward, is it possible that we're demonizing demonstrations? Na hii kitu imekubaliwa kwa constitution. Pia tuko na chiki makarao wanasema we're not allowing demonstrations. I mean, surely how can you say you're not allowing something that's that's actually legal? It's everyone's right. Are we heading towards the right direction? How should we handle outrage? Tangu nianze kuelewa story ya siasa. Tuseme tu hata primary school. Walai na nilikuanga State House Primary. Hakuna siku nimeona peaceful demonstration. Kila saa mtu ukiambiwa kuna demonstration, kila mtu alikuwa anaingiza baridi. Nakumbuka hata tukikuwa State House Primary tulikuwa tunaambiwa tutoke mapema juu tear gas itarusha huku Serena, itatufikia huko tutashindwa kutembea. Hata wachana na tear gas, msipitie hii route, kutakuwa na watu, kutakuwa na hooligans. Sijaisikia demonstrations ama sijui tusemeaje in this country zenye ziko peaceful. In fact the first thing mtu akikwambia we mwenyewe huwezi pitisha gari yako huko juu unajua kuna noma. So we are not demonizing them. The fact is that article 37 imechukuliwa vibaya. Watu wameona ka loophole vile ambavyo watapeleka hooliganism and all this fear and intimidation in the name of demonstrations. But ukinionyesha tu demonstration kama for instance ile story nilipatikana na ile ngori parliament, si kuna wamama walitembea na stained clothes. How come watu hawakuogopa kwenda tao? Juu hiyo watu unanipata. The moment tu kuna team fulani ikisema tu demonstrations, kila mtu anaelewa Kenya wanamaanisha. They don't mean peaceful demonstrations. Na hiyo ndio shida. So at the point at which itafika mahali Wakenya waelewe demonstrations ni nini. Demonstrations unaweza hata heri mfunge expressway kwa sababu mmetembea rende
magari haziwezi pita juu mnatembea kwa expressway. Lakini kwenda kuvunja sasa hizo manini, hiyo sasa ni demonstration gani? Unaona mheshimiwa, kwanza unaona watu wengi, for example, watu wengi after hiyo story yako, watu wale watu kuangalia na angle nyingine tofauti sana. Unaona uli stand for kitu, ilikuwa watu wamejaribu kuiongea but uli kama na action. Unaget? Na sasa kwa hii story inaendelea kasi kuna hizo rhetoric, abuse language zinaendelea, undermining, chest dumping. Unaget? Ukiangalia from both parties una realize hawa se wote hakuna mtu ako ready kukaa chini aongee na mwingine. So wewe kwa angle yako ya vile wewe Wakenya wameweza kuchukua vi different na wanasiasa wengi. Una think kuna time itakam hawa watu wote wakae down, wa argue na wa debate juu ya mwananchi wa kawaida? Unajua kitu moja, hiyo story ya kukaa chini inafaa kuwa kuna conflict. Mimi na wewe tunapigana, na mimi na wewe lazima tufanye kazi ndani ya hii studio pamoja, so itabidi tukae chini tuongee, si ndio? Haya, nani na nani anapigana? Na nani lazima afanye kazi kwa serikali pamoja. Unanipata? Kazi ya opposition si kushikana na executive. Kazi ya opposition ni wafanye kazi ya opposition, to criticize, to correct, to play oversight. At the point, unajua history ya kukaa chini kuongea ndio ilitufikisha hata pale tuko cost of living, kwa sababu at that time hakukuwa na opposition. Opposition ingekuwa active, wangekata zile stories, zile pesa zote zilitolewa hata 3 days kwenda elections. But unaona hiyo kukaa chini kuongea, what happened? Opposition ikazama. So history unataka kusema tukae chini kuongea, labda ingekuwa cabinet secretary, minister na minister, let's say minister wa sports anapigana na minister of foreign affairs, na history ya FIFA inakuja, itabidi waitwe wakae chini waongee, do they have to work together? So hiyo tu ya maandamano, but history ya maandamano uko na opposition leader anajaribu kuambiwa kuja tukae chini tuongee, yet is not supposed to work in government. He is supposed to play oversight for government. Hiyo story anataka kuitwa ambiwe kuja ukae chini tuongee, ni kwa sababu anataka kujiingiza kwa serikali yenye hayuko. Unanipata? Na hiyo ndio issue yangu. Issue yangu ni you are an opposition leader. Cost of living umesema iko juu. Number 1, unasikia si tuko ma senators, tuko ma MPs uko ndani ya bunge. History ya maandamano venye watu walikuwa wanasema demonstrations are not peaceful nini. Kuna MP wetu Ruku wa Meru as a legislator, as a leader, uko wenyewe history ya maandamano watu wana take advantage. So what do I do? Peleka bill. Peleka bill ndio sasa ikuwe maandamano before upewe license ama permit ya maandamano. These are the things, kwa sababu wameona kuna loophole pale kwa kisheria. Opposition leader akiona cost of living iko juu. Sisi tumeleta finance bill. Hiyo finance bill unasikia watu wakisema this or that. Hiyo finance bill iko na vitu kama 20 enye inafaa ku reduce cost of living. So them they are also supposed to bring something, kwa sababu wako bunge walete kitu alternative in case ifanye tu. Morning vibes guys, we're hanging out with Madam Senator Gloria ORWOBA, yes, nominated senator wa serikali. Alafu pia tuko na of course the OGs, the brothers, Kevin Badman. Yeah mama mzee, kutupa yetu bazee. Jot tunarudi maswali pia uulize maswali wakitaka wajue mhesha kwa hapa hivi, na hope tunapeleka pia poa. Exactly. Good morning. Morning vibes, where you are the MVP. No negative vibes. Chris Martin, Cheetah's Prayer right here on 104.5 Vibes Radio with Kevin Badman. We are Morning Vibes, 7:33 right about now. Tuko kwa MVP report na tuna hang out na Senator Gloria ORWOBA, nominated Senator UDA maze. Tunabanja hapa hivi maneno ya State of the Nation. And for the record, Robert Alali alisema hange make it. Aliwaiwa. Alimaliza. Alikula. Never know. Wajua hii kama kwa government sahi. There's a high probability ka weekend. Amesema I think okay, let me not talk for him. Kwa kama atajiongea. Tuka hizo unajua ni sensitive, but tunajua makarao wamekuwa kiteka watu wa Azimio deadly. Stories za jaba. Stories za jaba. Senator, ameogopa kukuja. Your friend Pauline Njoroge apparently yeye pia alipelekwa for questioning. Haya, mtoi wa Uhunyendo huyo pia walimharass, very dangerous. And many other guys kina Babu Wino. We're going back to the dark days, You know Senator. That mnajua hiyo ni narrative tu mnapitisha. We're going back to Moi days. Ama una believe na what goes around comes around. Mbona revenge very dangerous. Because kuna Jumhesh wase wanabebwa. Revenge hapana. Unajua Kev, sorry to cut you short. Ukikastigate serikali right now as it seems. Buda unaekwa kwa boot. Muhesh kasa for example story ya Mama Ngina, familia yake, kutolewa ma security, kina Kalonzo
Martha Karua, kunyang'anywa security, bodyguard wa Rao, Pauline Njoroge, a blogger, kutolewa security. I wish ungekuwa unaniambia stories za Maina Jenga. Hadi Maina Jenga kushikwa. Acha nitumie. I wish ungekuwa unaniambia stories za Karanja wa Gashie ama John Wanani. Wako wengi hapo sasa. Hizo vitu zenye unaniambia. Cheki Muhesh. Cheki Muhesh. Zajaba. Muhesh. Hawa ni head. Unajua wana system ina believe na ile story ya hit the shepherd and the sheep will scatter. Jesus. Kwanza siwezi comment story ya mtu. Pauline is not my friend, asijai mpatana naye. Okay. I've never met her. See woman power. Your sister. By the okay. Usiningize hiyo card. Mimi sijai, I've never met her. I don't know her. I don't know anything she about. She ain't your sister. The only thing ni saa zingine once in a while naona huko kwa mtandao mtu anaweza nirushia tu screenshot alafu niko okay, unajua kila mtu is just doing life. Okay. But I can't comment on that because unajua sasa huwezi jua stories za mtu. So history ya security ya watu kama story ya security, wacha nikwambie. Let's start with the former first lady, Mama Ngina Kenyatta. Jesus. Was it necessary? Surely. So let me just say this first. I can't speak from a point of information na hiyo story ya security. Juu stories za security, hata sisi kama senators nominated or otherwise, hatuna hiyo form. Unanipata? Leo ninawezanzisha narrative that security ya mtu iwa sijui nani imetolewa na kila mtu ita spread like wildfire. Hakuna mtu ata confirm. Juu of course kitu ya security, first of all, iko na watu wa security. Na mtu wa security hizi kuja kwa media kuambie ndio tumetoa ama ndio hatujatoa because of the sensitive nature. So siwezi comment stories za security, but mimi I wish Kenyans venye tu tunalia history ya cost of living. Juu ukisema cost of living mepanda, unajua saa zingine hata naweza panda ndege na do yangu ama maybe tukisponsor ameniambia ni aje ametuma fare. Alafu unapata watu kwa mtandao anakuambia you're eating taxpayers money dada. Lakini saa hizi hata kama hii narrative ya security ni ukweli ama si ukweli, the same taxpayers ndio wanakuja na sympathy. Hati bana arudisheni wale makarawa nini afikiri hiyo inaingia kwa mfuko yao. Unanipata? So it's a bit of a double standard. But no, it's a bit of a double standard because kama we are being serious about cost of living ama taxes ama anything, tuisemange whether ina affect gava ama i affect gava. Yani unanipata? Ukwe a bit consistent. But Madam Senator, sorry to cut you short. Unaona vile you treating our former presidents. You know, we're Africans, and this is a Pan-African show. We show our leaders respect. They must be respected. You can't take out the security of a 90-year-old woman. Alafu pia of a former president. First of all, manze, what example are you I wish you would not keep repeating that because are you sure that the security has been taken away? This is thing hata even the president commented on it. Hapana, unajua lazima ukueshwa kwa sababu zingine vitu zinafanyika huko, ma handshakes zikikuja mnabaki mkiangaliana. Juu kuna vitu zenye mnaambiwa nyinyi you just consume. Unaenda nayo. So me, that's why nakwambia stories za security siwezi comment. Juu mpaka nifike mahali nikwambia nyewe hii kitu ni okay, what if I say but our former presidents should be respected, all of them. Yes. But our current president in the same way that the former president is funding anafundizima demonstrations. Wacha nikwambie, in the same way our former presidents, unajua sisi see the person, the office. Unajua leo inaweza kuwa ni Uhuru Kenyatta, ni presidency, the presidency. In the same way the presidency should be respected, the former presidency should be respected, but in that same way also ulikuwa unaona Kibaki akienda kupigania manyumba za Jubilee. I mean kuna vitu zingine unaona mtu anachukulia hiyo ofisi anaichafua. Acha nikuulize, ulikuwa unaona former president mwingine amekaa chini ati sasa yeye ndo ameshikilia chama anaanza kupigana na kina Sabina Chege? Unajua kuna vitu zingine unakaa chini unajiuliza huyu ni former president ama huyu ni nani? Na vile and it's not as I'm saying, it's the office. You know, the moment your office umeichafua umeiharibu, hakuna mtu ana respect you. Okay, have a listen to what the former president said. This incident, I leave to the lawyers because they should tell me what they want with my children. Yeah? Do they want? They've removed their security. Now I hear they want to remove their personal weapons. So what? Are they wanting to do that because they are planning something? And if they are planning something, my only plea, don't plan against my mother, don't plan against my children, plan for me. If it is me you want, leave them alone. What do they have to do with anything?
Yeah? Right. That is a How former many people president. are licensed to hold weapons in this country? Jana alikuwa amejam juzi Si kwa poa. juzi, he was pissed alikuwa anasema come for me. Me, I'm asking you, Senator Gloria. We saw our current president, William Samoei Ruto, akisema that the former president is the one funding Azimio demonstrations. Uhuru amesema come for me. Why can't the president just go for Uhuru? You know, first of all, hiyo kitu ya msiingize vitu zenye amjui. Kama mimi first of all najua kuna vitu nyingi sijui. So kuna vitu siwezi comment. Lakini kitu yenye naweza sema for sure ni history ya maandamano. Iko funded. Si story ati tumeshikana venye tuko hapa studio tumeenda. Iko funded. Ni kweli. Kuna mtu anapitisha do, wanakaa chini kama maandamano ni kesho, leo jioni kuna watu maboys wanapewa do nini juu hata hizo mawe lazima zitoke mahali. Hakuna venye unaweza toa tu mawe sijui wapi. You know, mapanga mliona zile maclips za mapanga zikiuzwa hizo nini clubs na nini inafandiwa. And there's a very strong indication that inafandiwa na people from the former government. So mimi nikisikia president wetu amesema that inafandiwa na so and so, I mean, who am I to doubt? Mimi kwa level yangu naweza ona inafandiwa. Siwezi jua ni nani anafund precisely juu hiyo is above my payroll. Lakini wale watu wanajua na kwa vilemba. Ni kama saizi mkiniuliza story ya senator fulani. Si tunakaa naye kwa senator. Mimi nikikwambia huyu senator ako hivi na hivi, who are you not to believe? Juu tuko the same level. So ile issue yenye inanikasisha na history yote ni I wish wa Kenya tungekataa kutumika. By either side. By government. True. Or by opposition. Juu pia the same way saizi mtu anaanza kukuambia tuende maandamano, government pia inaweza kakuja isemee hao watu wa certain place unanipata unajua it's not a monopoly. The same way ilifika mahali uliona ma MP wa Kenya Kwanza na nini wali underground wakasema hata wacha bunge ikae, wacha tuende ground, jumia mtu aniletea maandamano kwa base yangu. So inaanza kukua, you know, do you think wa Kenya wanaonea former president Uruma? Are they sympathetic? Because we also know your sympathy ndo ilifanya President Ruto akakuwa president. Alisema Buda aliteswa na kila mtu aliona. So the same energy ndo unachikia wanapatia Uhunye side. Do you think Kenyans are sympathetic about how Uhuru is being treated? What I would ask them is they are sympathizing of a person who put us in this position where we are in. Okay. Because unajua kitu simple kama the 3 days to election zile do zilitolewa kwa exchequer. Hazingetoka bila unanipata. Mabilions zinatoka ni kama ni M-Pesa ya mtu zinaenda direct kwa account. How can you sympathize with a person like that? Okay, let me ask you also sympathizing. Tuko sympathizing tuko maneno ya sympathizing. Sympathizer ndio sisi hapa. Wacha nikuulize, how can you sympathize with a person who for many years that family has monopolized so many industries? Unajua saizi ndio farmers wa maziwa wanaanza kuona yenyewe hatujazama. Juu maziwa yao sasa inaanza kununiwa at the price it should be. Saizi how do you sympathize with a person who literally in all industries alisema hii Kenya ni yangu na ya baba yangu na ya mama yangu na watu wangu and this is what we are going to do? You can't. The only thing that is happening with this, I would say confidently, with this group of people, and it's not only the former president, kuna makatailo wengine walikuwa wanajua hao ndio masonko huku nini mafia. Saizi wameshikwa mikono hivi kwa sababu hata zile biashara zenye walikuwa wanasema wewe kama raia hata ukitoa investment nini huwezi fanya, saizi raia wanafanya biashara. Okay, so how do you sympathize with a person? It's like having inaitwanga ile ukikidnapiwa alafu Stockholm syndrome. If you're sympathizing with this kind of people, you know that your mental health is not proper. Okay, I guess acha nikuulize angle lingine, because I know you don't like talking about him and your former president, but allow me because you are our guest today. Unadhani Uhunya na regret actions zake za kutesa kina Ruto kina Gasha? Do you think he's sitting back akikuwa na some soul searching anasema hata asinge wabuli manzi? What goes around if at all he actually bullied them, do you think he regrets me? What I can tell you and from my personal experience, mi ndio maana huwa naambia watu wewe nimekuachia Mungu. Mungu atadili na wewe, hakuna haja revenge, kwa sababu from my personal experience the people wenye sasa zile tulikuwa tunajaribu kufika mali tumefika ndio walikuwa nakukalia, walikuwa nakufanyia zile mavitu hata uwezi ongea hapa studio. Sasa unajua mimi huangalia
na nyamaza anasema yenyewe Mungu yuko. So what I can tell you is he's probably not reflecting. Jupia wale watu wanakuanga na hiyo character, hakuna reflection. Aiwashikangi. Wako kwa 5D. In fact, 5D. 5D. And I'm telling you in fact, hizo ndo vitu don't care unaona. nini endelea. They don't care. Alafu si hivyo, frustration ya watu ndio maana unaona watu wanasumbuka. Oh, mara tuende maandamano, mara tufanye nini, mara ni frustration yao ni my goodness. They can't even believe that chokora. Juni kama walikuwa wanaona Ruto akiwa chokora. They can't even believe chokora huyu mjinga huyu. Ati ndio sasa anatuambia yeye ndio the 5th president of the republic. So hiyo story by the way, na ndio maana nasema Wakenya msikubali kutumiwa. Because hiyo story ndio unaona former president. Normally former presidents wanakuanga base fulani, wamechill, wamekuwa poa, wako African Union, wanafanya vitu. Yeye anababaika kwa sababu maziwa sasa ni kutendaje. Soko imejaa. Watu wamefunguliwa soko. In short, unasema ni biashara zake. Mafuta ndio hiyo soko imefunguliwa. Stories zingine watu wengine gas ndio walikuwa nadhani watakuwa monopoly ya gas. Ndio Taifa Gas imeingia soko. So unajua unakaa chini anapata stress ndio huyu anahangaika, anaenda kupigana na chama, anaenda kupigana hata ajielewi. But the bottom line is I think people should just first of all reflect. Wakubali hiyo story, Mungu amefanya ile kitu. Alafu to move forward. Alright, sasa shikilia hapo hivyo. My guys, Senator Gloria ORWOBA is here, nominated Senator UDA. Tunaongea state of the nation, mambo ya kina. Na ingida na naruka tu ukimwingiza mambo ya dynasty ya wadai. Wazee. Tupige simu maze, time reaction ni sahihi. You can get to ask Senator a question ama kama unadai kutushow nini imekuwa happen kwa grao and report. Lines are open on 0719012700. More vibes to keep you moving. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Alright. Tupigia simu manze. Vibes Radio, good morning. Hello. Yo, niaje. Mimi niko best. Yeah. Tupatie manze report yako, uko na swali ama tukaa hiyo anything? Okay, I'm calling out from Meru. Sasa tuko na pia by the Senator Gloria ORWOBA, kama uko na comment, any question. Okay, hata niseme hivi Kevo. This country will run very freely. Kama our superhero Kimathi was to be our president. Wow. All the others are politicians, not leaders. They are pretentious and they're not true leaders. Yes, because kama huyo sasa unasikia anatetea, kila mtu anatetea saidi ya mkubwa wake, lakini mwananchi hana mtu wa kumtetea. That is the fact. Yes, and have a good day. Oh, you too, my brother. Asante sana. Amesema Dedan Kimathi could be the best president. Hello, good morning. Good morning once again, Voke, niaje? Tuko fiti sana. We are joined with Senator Gloria ORWOBA. Unaweza msalimia alafu tupe hapo comment ama swali. Mimi nataka nimwambie Senator. Sasa? Fit. Unajua you almost made me to change the channel of the radio, lakini nikasema radio niliona pesa yangu, hamtanisumbua. Lakini I want to tell you this, kulaumu. Unatetea unga wako. Leo jamaa ametoka hapo amesema nani anatetea mwananchi? Unaona, everybody is busy defending his side. Wewe unatetea unga yako, maana yake kitu kwanza uko nominated UDA. Don't expect anything negative concerning UDA, whether wanafinya mwananchi, whether wanainua mwananchi. Na umesema Uhuru anahangaika juu ya maziwa yake. And I want to tell you something. It comes around, goes around. Uhuru nani Ruto pia atatoka. Kutakuwa na time pia atakuwa amepanic juu ya mayai. Kuna mwingine atakuja na mayai yake. Alright, asante sana Chalo. Otik all the way from Likoni. Hey, good morning Kev and Kev. Good morning sir. Twende kazi. Salimia first of all, Senator. Papo. Habari mheshimiwa. Sasa mko fiti? Tunashukuru bwana. Sasa nasema hivi Kevo. Namuuliza mheshimiwa, kwa nini serikali inaenda kuua vijana wa Kijaluo kule Kisumu? Jana na juzi mimi nina watu wangu kule Kisumu. Vijana wananiambia wanatolewa mpaka ndani ya nyumba, wanafuatwa mtaani kabisa. Kuna some wrong officers wanaenda wakiwapiga, wanaambia tumekuja kudili na nyinyi Wajaluo. Kweli. Are we here in Kenya by mistake? Mbona wanatufanya hivi bro?
inaniumiza sana, ninatuumiza sana bro. Alright. Kama ni Raila amefanya makosa, tu watafuta Raila wamshike badala kwenda kuhangaisha vijana kule na mama. Maze, what comes around goes around, maze. One day, one time. Even hii jamii mnaotesa pia watakuwa hapo. So tunaomba tafadhali watafuta Raila waongee, waache kuangamiza jamii nyingine. Tuendelee ku preach peace and tuendelee ku preach oneness. You know, we're all in this together. See what in Kenya. Fire Mama, good morning. Yes, Kevin Matala. Habari asubuhi hapo studio. Tuko sawa sana Fire Mama. Salimia Senator. Habari asubuhi. Nzuri mama mwenzangu kiongozi. Tuambie. Mimi mwanzo na kuanga pande ya Ruto sana. Lakini nauliza hivi. Japokuwa Raila anaambiwa anapigania nafsi, yani akili yake. Hii mambo ya nini ya kupanda sasa kutoka hapa mpaka Embu town nalipa 200 shillings. Na nilikuwa nalipa shilingi 100. Imekuwaje? Hata mimi sasa nataka kuungana na muungano wa Azimio, sababu sasa hii maisha vile imepanda kwa senator, hii mambo imekuwa mbaya mbovu. Yaani mwananchi tukawafanya mkafika pale mlifika mwisho mkatugeuka. Alafu wakati president alikuwa anaahidi 90 days akiweka Biblia chini. Si alikuwa naona maisha vile yako. Na kwa nini akatukudanganya na yeye ni mcha Mungu? Na wewe unajua uongo ni makosa katika Torati 10 za Musa. Bana mazimiwa. Hata nitawaita waisimamiwa. Maana sasa imefika mahali mbaya sana. Alright, asante sana Fire Mama. Let's go to Eldoret. Abdallah, good morning. Good morning. Briefly, tuende kazi. Salimia Senator alafu tupe hapo comment ama swali na tukuwe na heshima kidogo. Yeah. Unajua heshima, najaribu kutafuta maneno mazuri sana, lakini unajua kitu mbaya ni kitu mbaya tu. Unajua ni public platform Abdallah, sema, ongea freely. Speak freely. Speak your heart out. Speak freely. Yes. Najaribu sana ili isionekane sina heshima. Okay. Najaribu kutafuta maneno. But unajua mtu ambaye amekuweka mahali, hata kama anafanya makosa huwezi sema anafanya makosa. Tunaona maaskari wakiingia katika nyumba za watu, yani watoto wadogo. Hebu angalia wenye wamekufa, wengine ni watoto wa miaka 10 na ambao watu walikuwa hawahusiki kwa maandamano. Maaskari wanatoka huko, wanapiga nyumba, wanavunja, wanaingia ndani, wanatoa watoto ndani, wanapika risasi. Watu ambao hawakuwa kwa maandamano na watu wale wanakuwa kwa maandamano bado wanaendelea na maandamano, hatuoni wakikufa, lakini wale innocent ndio wanakufa. So senator hapa mnamuuliza maswali anaepa. Na anasema hajui. Ni ukweli hajui chochote, yeye ni maembe tu. Wacha hiyo wewe. Na nilisema Abdal, I said it very well. Unaona vile ananitest. Lakini anyway, see we all can. Mwisho ndio amezoea vitu kai. Unajua hizo tumezoea. By the way, acha nikwambie kitu moja. Kuna venye mtu akiwa frustrated lazima aji-express, ajitoe hiyo frustration na haina noma. Unajua hata mtu akisema wewe ni maembe pia pali umefika, basi inakawe ni maembe imeiva. Kwa soko vizuri. Lakini what I can say, guys are pissed. Tusidanganyane. You know, let me just say this and without wanting to sound funny. Unajua historia ya kusema ati hakuna vitu naweza sema zenye ziko against mtu ameniweka hapa. First of all, hiyo kitu ya kuwekwa hapa si mtu ameniweka. True. By the way, tulikuwa tuingie kwa hiyo list. Si mtu mmoja alisema wacha nikuweke hapo. Ni bidii yako. Unajua kusema mtu aliniweka hapo inamaanisha sina bidii, sina akili, hakuna job nilifanya. Ni links to ile story ya kusema tio kuna dynasty fulani alikuweka hapa. First of all, that's very wrong. Nimetoka far. Mtu mwenye amefuatilia hivi progress yangu ya siasa kutoka 2019 anajua pale nimetoka. Mimi ni mtu nilienda ground, nikatafuta kura, zenye nilianguka. Kufika hapa ni God, by the way. So, naelewa watu wamekasirika. Shida ni wamekasirikia the wrong person. Okay. Unanipata? Juu mtu akikuja kusema ndio tulipatia huyu mtu kura akashikilia Biblia. Hatujafika hata mwaka moja. Lakini hawataki kuongea zile vitu nzuri zote zenye zimefanyika in 9-10 months. Like what? What do you mean like what? No, give us something. Unajua kama saizi tukika hivi kuna watu leo wamefungua biz, wamejaribu ku extend biz kwa sababu ya kitu inaitwa Hustler Fund. Kitu ungewaipata. Saizi hata watu wanakopesha M-Pesa ni akina nani? Unanipata? Juu hata hakuna mtu anaongea story ya Hustler Fund, lakini ukiangalia stats za Hustler Fund, the same people wanaenda maandamano wako Hustler Fund.
wanachukua na ni kitu yenyewe unaweza sema okay ndio huu mseni mbaya, lakini kitambo mimi nilikuwa naamka ndio niende kuchukua bail yangu ya nguo, ninaenda kwa Shylock amekuja kunisumbua percentage za nini na nini, lakini hakuna mtu anasema saizi niko tu kwa phone yangu ninachukua Hustler Fund, interest yake iko chini, nimefungua biz, nimefanya nini. Haya, labda jana maandamano imefanya biz yangu siendi, lakini hata hiyo ukiwa na maandamano bado unapoa hiyo excuse ya 3-4-5 days bila kulipa. Hakuna mtu anaongea hizo story. Okay. Unanipata? Hakuna mtu anaongea story ya. And let me just say this kwa sababu unajua we also forget. Okay. We forget. We really forget. Kuna story nyingi saizi, story ya youth kuingizwa kazini. Ukiangalia story yenye Elido wala anafanya, ndio labda ako in the ile region yenye maybe vitu ziko moto hawataki kuangalia hivyo, but all the youth that he has put online to work, mimi personally naweza kakwambia over 50 wenye najua personally juu niliwaingiza hiyo story ya kuingizwa online marketing na nini na nini. So kuna kazi nyingi, na maybe hapo ndio naweza sema hii serikali, let me just fault the government because saa zile watu wanashout maandamano, tumekasirika unga na fuel, mbona ukuje kuambia watu zile vitu zenye unafanya? Fertilizer, mimi sijaona farmers tukienda maandamano. Mimi sijaona farmers wakienda maandamano. Sijaona. So unasema the president, you know why they are not going to, you know why they are not going for maandamano? Ile fertilizer hawangeweza enye ilikuwa myth, wakiambiwa kuna fertilizer ya 3K, kuna fertilizer ya 1300 enye hakuipata, walikuwa wanapata na 7,500 kwenda na 8,000. Hiyo fertilizer saizi iko 2,800 I think pale imefika. No, let me just tell you, yes, until now we start speaking of the things that are being done. Unasikia mpaka kutoka saa zile tulianza input ya fertilizer, unajua ni kama tumesema cost ya food itashuka. Cost ya food itashuka aje surely? Sitashuka saa zile mazao za kwanza zimetokelezea. So and that's why I'm saying as much as ndio kuna vitu zenye bado hazijafanywa. Okay. Kama hiyo story ya fare kukua juu. Unajua fuel cost kukua juu. Ndio, hiyo ni kitu hata within us tunaongea. So mtu asifikirie tumekaa hapa ati we can't say. Saa zile our president goes wrong, we come out and we say he's gone wrong. I see we're running out of time, Senator. I want you to also talk about your amazing initiative, the noble cause that you had in ile story ya madem kupata mapads, mali umefika nayo. But before that, what can the president do? I think to tone down the tension, wasa wamejam sana. Pressure iko sahi kwa nchi. Mimi kitu ya kwanza, wachana president. Kitu ya kwanza ningesema hawa watu wa communication, they're doing a bad job. Oh, from the government side. Yeah. Okay. Kwa sababu kuna vitu nyingi zinafanyika zenye watu raia hawaambiwi na hawajui, na labda hata wanazisikia kwa ground, lakini kwa sababu hii makelele ya maandamano imekuwa kubwa inawapita. So communication first of all needs to go. That's one thing. The second thing I can say, unaona kama historia hii nini campaign yenye nimekuwa nikisukuma kunyesha ni kawaida, end period shaming nini hiyo time hiyo story ilitokelezea parliament. Unajua kulikuwa na I think serikali ilikuwa inapeana pads za 260M, na hata hiyo ilikuwa myth. Ilikuanga tu kwa budget but haikuwa inafikia wasichana. Between that time na now, unajua president alisema haya basi nimesikia hiyo story yako, nimesikia nini akaeka 940 million from 260 million. On top of that kumekuwa na vitu nyingi zenye zinafanyika hata wachana na sheria na nini. Kumekuwa na vitu nyingi tu within that space from the government side and from the civil society that is actually making sure that our girls remain in school. So but you see, like even me, I even fault myself. Juu kitu ya kwanza nikiona wamama wanasumbuka na nini wakiniambia cost of living, naambia okay, at least on one side government is trying to do something, historia pads na nini. So I think tu mali nafika, unajua unaweza kuwa hapa studio you're doing grand things, lakini ile makelele kwa nje ni nyingi mpaka zile vitu zenye unafanya hazisikiki. Kama hiyo story ya pads hiyo ukweli Muhesh imeshafika mapia ni myth bado. Si sasa finance bill imeka 940 million tumepeleka kotini finance bill. So finance bill is not being executed. Na ndio nasema hata hiyo kupeleka watu kotini, unapeleka watu kotini juu umechochwa umepeleka kotini. You don't understand kitu ya kwanza hapo, the 940 million we can't spend it until that thing umezuia. Story ya fertilizer hata kushuka further down umezuia. Story ya manufacturers hata nguo za mtumba na nini umezuia. So wewe unasema cost of living tunaenda maandamano, na mtu amekupeleka maandamano ndio pia ako kotini hataki to execute vitu zenye zitashukisha cost of living. Unanipata? So pia ni hiyo kitu ya kudanganywa, it needs to end because people need to understand. Ule mtu anawaambia muende maandamano, kitu ya kwanza ndio ameshikilia
finance bill enye nafaa ishukishe. Kwa hivyo Wakenya with the right civic education ya kitu inaendelea. Civic education nini tunanidwa watu kama nyinyi muende kwa ground kidogo muongeleshe watu muambie story ni hivi na hivi. Gawe tuoneshe imefanya hivi. Sitaiongea hii. Sasa Gloria have to cut you short. Hatuna time. At the top of the hour right now, kabla Dino ingia tupatie maneno ya news, I'll give you some government gone loose. Yeah, big tune by Busy. Imekuwa deadly. Asante sana Senator, yeah? It's been real. Thank you. Tunde kazi. Positive vibrations on the morning vibes.